Good morning, friends. I hope all are fine. બધા પોતાના ઘરે સેફ જ હશો, બરાબર? અને અત્યારે ખાસ કેર કરવાનું છે બધાએ પોતાની હેલ્થના રિફરન્સમાં. જો કે આજે આઈકે વિજયવાળાનું એક લેક્ચર સાંભળતો હતો, તો એનું એવું કહેવાનું છે કે આપણે જે ગુજરાતની અંદર આપણે ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ છે ચાઇલ્ડની, એ બધી બહુ સારી છે. કેમ કે આપણે બધા પ્રકારની જે વેક્સિન છે એ લીધેલી હોય, એટલે આપણે કંઈ બહુ પ્રોબ્લેમ આવતો નથી. એટલે ચાઇલ્ડે છતાં પણ પોતાની રીતે સેફ રહેવાનું છે. સો નાવ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટાર્ટ વન લેસન, ચેપ્ટર 15. આપણે એક નવો લેસન સ્ટાર્ટ કરશું, ચેપ્ટર 15, પ્રોબેબિલિટી. નામ છે પ્રોબેબિલિટી. પ્રોબેબિલિટીનો મતલબ થાય હેવ એ ચાન્સ. હેવ એ ચાન્સ. અત્યારે બધી જગ્યાએ ચાન્સ ઉપર બહુ જ હાલે. ક્રિકેટમાં જોયું હશે, વરસાદમાં. સમ એક્ઝામ્પલ્સ આર રાઇટ હિયર. In everyday life, we come across the statement such as probability rain today, આજે વરસાદ આવશે, એના રિફરન્સમાં. Doubt, I doubt that he will pass the test. Most probably Kavita will stand first in annual examination. ક્લાસમાં આપણે બધા પ્રિડિક્ટ કરતા હોય ને, જેને પ્રિડિક્ટ કહે છે એવું જ વર્ડ છે ચાન્સ. ચાન્સીસ આર હાઈ એટ ધેટ ધ પ્રાઇસ ઓફ ડીઝલ વિલ ગો. અત્યારે જે ભાવ છે ડીઝલનું, પેટ્રોલનું, એ વધારે છે. દેર આર 50-50 ચાન્સ ઓફ ઇન્ડિયા વિનિંગ ટોસ ઇન ટુડેઝ મેચ. સો આ બધી જગ્યાએ પ્રોબેબિલિટી યુઝ થાય છે. અત્યારે જે પ્રોબેબિલિટી યુઝ થાય છે એ આવી રીતે યુઝ થાય છે. સો હેવે ચાન્સ ઉપરનો જે પ્રોબેબિલિટી મતલબ હેવે ચાન્સ, આટલું ખાલી કોન્સેપ્ટ આપણે યાદ રાખીએ. ના, પ્રોબેબિલિટી વર્ડ છે એનો ખરેખર ક્યાંથી આવે તો પ્રોબેબલી, ડાઉટ, મોસ્ટ પ્રોબેબલી, ચાન્સીસ એક્સેટ્રા યુઝ ઇન ધ સ્ટેટમેન્ટ above involve an element of uncertainty. For example, probably rain, may rain or may not rain. Predicts rain today. On our past experience, when it rained under similar condition. So similarly prediction are also made in other cases. એટલે આગળ જે છે આ બધા જે એક્ઝામ્પલ છે એ બધામાં પ્રિડિક્ટ થયેલું કહેવાય, બરાબર? પ્રિડિક્ટ મતલબ આપણે પ્રિડિક્ટ કરેલું કે ભવિષ્યમાં આવું થશે, તો ફ્યુચરના રિફરન્સમાં. આનું આગળ હિસ્ટ્રી જાણશું. મોસ્ટલી પ્રોબેબિલિટી છે એ ગેમ્બલિંગ ઉપરથી શોધવામાં આવ્યું છે. ગેમ્બલર્સ જે ગેમ્બલિંગ કરતા હોય, રમતા હોય, તો એ સૌથી વધારે ચાન્સીસ ઉપર હોય છે, બરાબર? નાવ the uncertainty of probability etc. can be measured numerically by means of probability. આને નંબરિકલી આપણે કેમ મેઝર કરવું, તો એના માટે વર્ડ છે પ્રોબેબિલિટી. ઇન મેની કેસીસ ધો પ્રોબેબિલિટી સ્ટાર્ટેડ વિથ ગેમ્બલિંગ, જે તમને આગળ એ સ્ટાર્ટ ક્યાંથી થયું છે? ગેમ્બલિંગ. ઇટ હેઝ બીન યુઝ એક્સપેરિમેન્ટલી ઇન ધ ફિલ્ડ ઓફ ફિઝિકલ સાયન્સ. પાછું ક્યાં ક્યાં યુઝ કરે છે? ફિઝિકલ સાયન્સમાં, કોમર્સમાં, બાયોલોજિકલ સાયન્સમાં, મેડિકલ સાયન્સમાં, એન્ડ વેધર ફોરકાસ્ટિંગ. નાવેડે ઇન્ડિયાના સેટેલાઇટ પણ એટલા છે કે વેધર ફોરકાસ્ટ કરે કે ફ્રોમ લાસ્ટ 3 days હેવી રેઇન ઓન સૌરાષ્ટ્ર, તો એમાંથી કોઈ સૌરાષ્ટ્રના એરિયામાં હેવી રેઇન થાય જ છે. સો બાયોલોજિકલ ડીએનએ કોડિંગ, ડીઓક્સીરીબોન્યુક્લિયોનિક એસિડ છે બાયોલોજી, ઓર કેન્સરસ છે, કેન્સર છે, એઇડ્સ છે, આની જે દવા ફાઇન્ડ આઉટ થતી હોય, વેક્સિન્સ હોય, તો એના ઉપર પણ પ્રિડિક્ટ થતું હોય. નાવેડે COVID-19 જે છે, તો એના ઉપર અત્યારે સૌથી વધારે વેક્સિનની ચાન્સીસ છે પોતાનું. પછી ફિઝિકલ સાયન્સમાં, કોમર્સની અંદર, ગવર્મેન્ટના રિફરન્સમાં ઘણી જગ્યાએ આપણે આવું આઈ હેવ સીન દેટ, તમે લોકોએ પણ જોયું હશે, બરાબર? સો વર્ડ પ્રોબેબિલિટી જે છે એ મેથેમેટિકલી ખરેખર તો ચાન્સ છે, પણ એને મેથેમેટિકલી ન્યુમેરિકલી કંઈ લખવું હોય તો આપણે વર્ડ યુઝ કરીએ છીએ પ્રોબેબિલિટી. 10thની અંદર એ આવે છે, 11 સાયન્સ, 12th સાયન્સ, 11 કોમર્સ, 12 કોમર્સ, એવરીવેર ધીસ ચેપ્ટર પ્રોબેબિલિટી આર used. Statistic
ગવર્મેન્ટનું એક ડિપાર્ટમેન્ટ છે, એની અંદર આખા વર્ષનું જે સ્ટોક્સ હોય એના ઉપર પ્રિડિક્ટ થતું હોય કે આ વર્ષે આટલું પ્રોડક્શન થશે. તો ઇટ ઇઝ વિથ ધ નાવ ડિટેલ. હવે ન્યુમેરિકલ બેઝ ઉપર ડિસ્કસ કરીએ વાત થઈ. તો એના રિફરન્સમાં ઇમ્પિરિકલ પ્રોબેબિલિટી ફોર્મ્યુલાને શું કહેવાય છે? ઇમ્પિરિકલ ફોર્મ્યુલા. સો ઇવેન્ટનો ઈ. સો મોસ્ટલી આપણે યુઝ કરશું પ્રોબેબિલિટીનો પી એન્ડ ઇવેન્ટનો ઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અહીંયા આમ લાઈન છે, so number of trial in which the event happen divided by total number of trial. मान लो कि there is a one coin છે, એને હું ટોસ કરું છું, તો ચાન્સ કેટલા આવવાના છે? તો કે આઈધર હેડ ઓર ટેલ, આઈધર હેડ ઓર ટેલ આવશે ને. તો નંબર ઓફ ટ્રાયલ ઇન વિચ ધ ઇવેન્ટ હેપન એન્ડ ટોટલ નંબર ઓફ ટ્રાયલ કેટલી થઈ ગઈ? 2. સો હિયર આઈ હેવ ટુ રાઇટ 2. હવે કે ભાઈ હેડ આવવાના ચાન્સીસ કેટલા? તો કે 1. કોઈનને ટોસ એક જ વખત કર્યો, આઈધર હેડ આવે કે ટેલ આવે, સો 1/2. સો આ જ ટાઈપના જે ક્વેશ્ચન હોય એ ઇનિશિયલી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન લેવી. અત્યારે જે ઇન્ફોર્મેશન આપું છું એ બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન છે. સો એની હાઉ યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર ધીસ ફોર્મ્યુલા. ધેટ ઇઝ you have to remember that is probability of P, event no E, number of trials divided by total number of trials. So generally you have to make a remember formula. PE is equal to ND divided by TD, number of trial divided by total trial. And a probability in a word છે empirical probabilities. હવે બધા એના એક્ઝામ્પલ્સ જોઈ લઈએ, so we can easily understand. A coin is tossed 1000 times with the following frequency. કેટલી વાર થયું છે? 1000 વાર ટોસ કર્યું છે. So head is how many times? 455. Tail કેટલી વાર છે? 545. Now find the probability of each event. Find the probability of each event. Now what happened? હવે શું કરું છું? તો કે again I am say that head for event E, we can say E1. So we can say head. That is 455. Now tail, that is E2. That is tail. That is 545. Now probability P, event E1, that is head over head, that is 455 upon 1000. So answer is 0.455. Now if we tail, probability E2, that is tail, that is 545 upon 1000, that is 0.545. Only one exercise is there and all are easy sum. Next, now two coins are tossed 500 times simultaneously, then two head, so three event 1, that is two head, event 2, that is one head, event 3, that is no head. Now if we want to find out the sum of each, then PE1 is equal to total number of trials divided by total trials. So number of trials for two head, E1 means two head. So two head is 105. So 105 upon, I have to write 500. So when here 500 is there, if I multiply numerator and denominator by 2, I will get answer in decimal, because in denominator we get 1000. Now 5 2s are 10, carry 1, 1, 2 1s are 2. So you will get 0.21.
So that type of you have to sum. Either you can write 105 upon 5. You can also divide it by this. If I will divide it by 5, I will get 100. If I will divide it by 5, I will get 21. So again 21 upon 100, you will get 0.21 answer. Now one more or 3 sums at least we have to do. That is even event. Now we have to go for E2 event. So if we will go for E2 event, then what we have to do? E2 માટે હવે શું કરવું જોઈએ? તો again we have to take what we have to take? E2 event, that is one head. One head ના discuss કરીએ. Now that is E2. For PE2, that is 275 upon 500. Again I will divide it by 5. So 5 5s are 25. Again 5 5s are 25. Here 100. So answer is 0.55. Now if for E3, that is no head, that is 120 upon 500, 1010, or we can do, if we divide it by 5, we can get 100. If we divide it by 5, 5 2s are 10, 5 4s are, so we can get 0.24. Now next one more example. So coin related, but in we can say predict. So here weather forecast sum is there. The record of the weather station show that out of past 250 consecutive days, its weather forecast were correct 175. Correct કેટલું થઈ ગયું? 175. તો કોઈ પૂછે કે incorrect કેટલું હશે? How much is incorrect? So we can find out incorrect. 250 minus 175. We can say 75. So 75 is incorrect. Now question is what is the probability that the given day was correct? So for correct we have to take even, and for not correct we can take E2. Now for correct probability we have to PE1 is equal to, how much is correct? 175. So 175 upon 250 I have to write. Now you can make cancellation or you can convert it to a decimal. If I will say that 25 tens are 25 into 10, and here 25 into 7. So this 25 cut, 7 upon 10 is equal to 0.7. Now for E2, that is for E1. Now for E2, how many is now incorrect event or not correct? Here not correct is 75. So I have to write 75 upon 250. Again 25 3s are 25 10s are. So I will get answer 3 upon 10, that is 0.3. So such type of sums asked in this exam or in this lesson. So it is too much easy. Probability matlab have a chance, number of trial divided by total trial, number of outcome divided by total outcome. Now one more where practically where we are using such type of sum. So one more example related it. A tire manufacturing company kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. જ્યારે નવી કાર લીધી હોય તો જ્યારે પણ 1000 એના કિલોમીટરના હોય કે આટલા કિલોમીટર ઉપર જે ટાયર છે એ ચેન્જ કરી દેવા પડે. તો અહીંયા જે કેસ છે 1000 કેસીસ છે, નવી કારના રિફરન્સમાં 1000 કેસ છે. સો ટોટલ ટ્રાયલ્સ, that is we can total trial or total outcomes. Total outcomes is 1000 cases. Now question is first, so we can write first E1 at here. So it will be replaced before it has covered 4000 kilometer. It will be need to replace before it cover 4000.
4000 કરતા ઓછા હોય ત્યારે રિપ્લેસ કેટલી ફ્રીક્વન્સી ઇઝ 20. તો what I have to write? EE1 is equal to 20 upon 1000. So 0.02. This is cut 0.02. It will be more than 9000. 9000 करता वधारे. So more than 9000. 325, 445. So 325 plus 445. So 10, 1, 7, 7. So now for this is E2. This is event is E2. It will last more than 9000. More than 9000. So 325 and 445. So here PE2 is equal to that is 9000, that is 770 upon 1000. So answer is 0.77. Now third sum. It will need to be replaced after it covers somewhere between 4000 and 14,000. Somewhere between 4000 and 40,000. So only 20 is removed because we cannot count this. Between 4000 and 14,000. So again more than 14,000 we cannot count it. So how much we have to count? Only this much we have to count. Again I am explaining because it is important to understand properly what 4000 and 14,000. So first I remove everything and then I explain so we can understand better. So here everyone know total outcomes is 1000. Now question is 4000 between 4000 and 14,000. So 4000 and 40,000. So we have to count this. That is 210 and 325. So 535. So now P, that is E3, PE3 is equal to 535 upon 1000. That is 0.535. So practically it should be used everywhere in cricket. We can also use this type of probability chances. Understand or not? Type of manufacturing company kept a record of distance covered before a tire needed to be replaced. Like practical karo less than 4,000 to 20, 4,000 to 9,000, 210, 9,000 to 14,000, 325, more than 14,000 to 445. So 1000 cases we discuss about. Now one exercise 15.1 question number 1. Find the probability that C did not hit the boundary. Did not hit the boundary. So first total trial we have to total outcomes. Total outcome is 30 balls. Now boundary, hit the boundary 6 times. So hit the boundary, that is 6. Question is did not hit. So now did not hit the boundary. Did not hit the boundary is 30 minus 6, that is 24. Now probability B over even, that is here it is here we have to say even not hit the. So even, that is 24 upon 30. So 3 into 8 and 3 into 10.
So 0.8. So 0.8 is a not hit the probability. Now question someone asked, what is the heating probability? 6. So 1 minus, we can also do by this. 1 minus 0.8, that is 0.2. E2 means again hit the boundary. E2 means hit the boundary. 0.2 not hit the boundary. 0.8. So in exercise 15.1 only one exercise is there and we can solve all the sum easily. First of all, when you watch this video, jara video જોઈ લ્યો ત્યારે what is your first target? That anyhow you have to write the example and then you have to complete into your fair book. And after 15 days, when next parents meeting is there, and on that time you have to bring your fair book at here.